Hey everyone, recently we all saw the landslide story of a village in Talegaon called Orchel. This is a beautiful small village which now is living in fear because of this mud that is dumped right on top of the hill which caused the landslide. This is where it all began. Where's the hill cutting permission? Slope cutting. No, show it on. It's supposed to be on site. It's supposed to be a board. Is on. Running two. Show us the hill cutting permission please. Show us right now. Running तू जाणार बोर्ड मारपाचे हिंगा नियम आहा बोर्डार पंचायतीचे परमिशन सगळे आहा. I promise you 17 year permission. We will not do anything without 17 year. So in that No. See, somebody. No. See, if somebody wants to challenge against the, they need all this. That's why that compulsion is there. No, you have to put a board. तुका तेवता किती सांगलेलं आहे माती फोन हांगासर ही तुम्ही माती घातला ती काडटली का तुवें सांगतली ती घाला मी काडटली सांगलेली हा हय काडटली सांगलेली आयकता आनी पावस तर येयलो जाल्यार माती सगळी सकयल देंवता सांगलेलें तांकां आमी ऑलरेडी सांगलेलं न्हू सांगलेलें आमकां येयली सकयल माती. You all know that there's a red orange alert, no? You know that it will rain. You know that there is loose mud over here. Mud will go down. अकस्मात पावस पडतो सगळ्या लोकांना And what is this? देवान purposely दाखवायला तुमचा एक वरता God is watching everything. फर्स्ट टायम जाणे आमगे घरान उदक जाणा मरे फर्स्ट टायम पावसान सगळी सकयल वयतले म्हणून खबर नाशिल्ली तुम्ही सगळी माती पळय कशी घातल्या ती किती सांगता सकयल युनिव्हर्सिटीच्या उदक खंय युनिव्हर्सिटीच्या उदक पायप खंय हांगा सोडला खंय आयका तेणी सांगला युनिव्हर्सिटीच्या उदक हांगा युनिव्हर्सिटीक आनी हांगा कितें प्रॉब्लम इतकें सांग म्हाका युनिव्हर्सिटीक आनी हांगा कितें प्रॉब्लम आयज आमी न्हिदतली खंय तुम्ही पळय ना बरोबर. कोण येऊन प्रॉब्लेम जायत न्ही इंच्यानी आमकां बांदून दिवपाचें आं तो सांगता बाबूश ना खंय म्हयनोभर आनी कितें उरलां सांग पळया कितले फाटी वचपाचें थिंगा ऑफिसान आज भाव वचोन येयलो ऑफिसान म्हाजो ना खंय कोण थिंगा हांव तुमकां क्लियर सांगता सर दिस इज अ डिजास्टर मॅनेजमेंट दिस इज अ डिजास्टर वेटिंग टू हॅपन. लॉस ऑफ लायफ अजूनही जावंक ना आमी दोगांक घेतली समजलो न्हू लॉस ऑफ लायफ जावंक ना आनी अजूनही इंजरी जावंक ना. आतां तें चालू जाला ती आख्खी पळय माती आहा ती आख्खो दोंगर हिंगा सकलो येतलो. सिमेंटाची घरां आसूं मातयेची घरां आसूं मातयेची घरां तर पयलींच वयतली सिमेंटाची घरां आहा जाल्यार मातशी उरतली आनी ती वयतली एक दोन दिसान. ओके डिजास्टर हो जायत जाल्यार आमी तुमकां जबाबदार दितले कित्याक ते आमचें आयकना ही गेलेली तांकां सांगपाक ते आमकां परमिशनां दाखयता आनी हें दाखयता आनी तें दाखयना. लँड फिलिंगाचें परमिशन तेंचे कडेन ना 17 हे पळय परमिशन आहा 2008चो आहा त्या 70चे फुस्तार तेणी बिल्डिंगां बांदल्या ती बांदल्या. आतां कितें बांदता तेजी परमिशनां खूंय आहा बोर्ड लावंक जाय आसलो तेणी बोर्ड खूंय लायलेलो आहा परमिशनां आमकां दाखोवपाक. डिजास्टर मॅनेजमेंट कम्स अंडर द रेव्हेन्यू मिनिस्टर आहा बाबूशाक मेळोंक ती गेल्ली की ना गो तुमी गेल्ली ना हूं एक म्हयनो. ओके सो बट बिकॉज द मिनिस्टर इज नॉट देर बाकीचो एडमिनिस्ट्रेटीव डिपार्टमेंट चलना म्हणून आहा ना हांव तुमकां विचारता तुमी एडमिनिस्ट्रेटीव चलता न्हू बरें तर आमी म्हणून तुमकां फोन केला डायरेक्ट तुमकां सांगपाक हिंगा कोण मरा जाल्यार आमी तुमकां तुमी जबाबदार धरतली. आनी राजपे आत्ताच्या माती काडूंक लायता लावपाची तांकां जाता पळय तांकां कोर्टांनी पयशे आहा फाल्यां म्हणजे आमी राती मरपाची हे न्हिदपाची हुंय रातची. माझो एकूच पॉइंट हा if they have a license there are always conditions in the license that whenever they do certain work they have to take certain precautions, especially if they are excavating the mud and keeping the mud over there where they know it will flow down the slope and they have built a retaining wall over there which is thus not even 30 It is not a retaining wall. It is a wall. See, आम्ही तुमकां आपयला you have to make a proper report And it is urgent. It is urgent. and that retaining wall I am a qualified engineer, that's why I am telling you that retaining wall
doesn't have the strength to take the load of the mud that they are dumping over there. Then And Mati you may verify from your own sources if I am telling wrong. ती माती पळय बोलल्या थिंगा I इतलो stand- बारीक I एक stand चिऱ्याचो to be corrected if I am एक wrong. चिऱ्याची ओंड But बांधल्या थिंगा that precaution आणि has to आख्खी be माती taken. आता तेजेर And तेज्या see, त्या whether they have license or they त्या don't have ओंडीचेर the- पेज येयल्या they don't have the license, they आम्ही don't have उलयना. the right to put people's life at risk. That's why it's your responsibility now, since they are not taking any precaution, after the people have informed them, they have not taken any precaution. So it's now your turn to take action so that people's lives are not harmed. डेप्युटी That's all. कलेक्टर सर It's हांव कितें only my म्हणटा point. इट इज 8:30 रायट नाव 7:30 7:30 वाजल्या आतां पावस रातचो येतलो येवन जाल्यार ते आमी नको हो म्हणटा रुई म्हणटा पळय तशें सारकें न्ही इतली वोंड बांदल्या आमी तुका व्हिडिओ दाखयता जाल्यार वयर व्हरोन पत्तो ना चार एक इट घालून तेणें वोंड बांदल्या ती फकत माती थांबोवपाची इट्स नॉट अ रिटेनिंग वॉल टेक्निकली इट्स नॉट अ रिटेनिंग इट्स जस्ट अ वॉल टू होल्ड द मड ती आतां आख्खी मातीचो पेज तेजेर येयला आनीक मातसो पावस येयला ॲट अ ब्रेकिंग पॉयंट एक ब्रेकिंग पॉयंट आसलेल्यान ते एकूच पार्ट लोटान सारकें देंवतलें सोंपला आनी मागीर कोणाचो जीव वयतलो अँड बेजसांव जातलें हिंगा सो वी वॉन्ट प्रिकॉशन्स टू टेक इन रायट नाव ओके नॉट टुमॉरो मॉर्निंग कलेक्टर सर थैंक यू तेरा फोन लग रहा है कि नहीं लग रहा है गाडी आली पाहून ना असा ए तेरे को जो काम पे रखा है उसको फोन लगा त्यांना इश्यू हा नी प्रॉब्लेम ना किती बाबा झाला किती फोन करता ती ना सरपंच ना पंच मेंबर ना कोण येला कोण अजून येऊंक नाही ना कोण येणार ऑर्चला हात खबरच नाही असं कोणा आम्हा लोक अडचणीच्या लोकांना होका ना त्या आमच्या लोकांना आमच्या लोकांना होका ना त्या दुसऱ्या वाड्यात ऑर्चल लेखन कोणा ऑर्चल लेखन जरा खबर ना कोणा पोलिसांपासून दिलंय नाही सल्ला आपल्या D50 ना हात जेवण दितली ती आमकां जेवण करतात तर जेवण करता बिर्याणी बीन करता ते आमकां आमचे पाय सामके हे जावंक लागले तोंडीन सकाळच्या आम्ही येऊन भिजले सारखी हे पळय सगळं आंग सगळे पाय बी दुखता मॅडम तो होय असं एकट्या उठता सकाळ उठून हे जाता मग तो मरण देऊ दिला थंयसर एकट्याक बिट्याक बरेर गेलो आमचो तांकां पडोंकूच ना लोकांचे ना पडोंक ना त्या इतली बंगल्याने रावता माती न्ही इतली माती काढून हांगा hill रावता cutting हांगा केला रावता तांणी. रावता तो मिरामारूय रावता मिरामारूय तेजो बंगलो आहा हुंय बंगला आसूं आमकां कांय ना पूण तूं बात न्हू आमच्या घरा येवन पळय कितें जालां तें घरांनी खबर झाले न्हू जावपाचें म्हणून No, he is free to record. He is free to record. He is free to record. He is free to record for anything. Keep it down. Keep it down. I'm telling you, you all want to see what it is. I'm telling you, don't record me. Don't record me. Don't record me. Don't. People's lives are at risk. You're doing that. Don't like that shit. And Jennifer, why did you push me? Why did you push me? What did I do to you? Don't talk. Why did you push me? Why did you push me, Jennifer? What did I do? I didn't even touch you. I didn't say anything to you. Why did you push me? Why did you push me? Why did you push me? Why did I? कोण आपला आमका? कोण आपला आमका? आम्ही trouble करतो म्हणून नेला आम्ही. Give them accommodation. You are pushing me, Jennifer. 1 minute. How dare you? कसले आमची MLA push करता? Huh? I'm talking softly. Cecil, wait. I'm talking softly. No respect, being a woman, no respect. Bloody hell. You're an MLA. That's not the eyesore. Think of It's असली MLA. Push केला आणि किती केला रे? Okay, fine. No, so we have- Why did you push me is the main thing. Why did you raise your hands on me, Jennifer? Why did you raise your hand? Obviously, then why did you touch me, man? Why did you touch me? What is the point of How dare she touches me, man? So what is she, an MLA of Taligaon?
Bloody people's houses, every year Orchel is having problems over here. Every time. Now the Gulam, who gave permission for this? Who has given permission to Sadiq Sheikh? Jennifer. Come on, permission dila. NGPDA chairperson ही. इन्हें permission दिला. NGPDA chairperson ही. I'm not talking to you. ती एमएलए अंकराय खाते को लोग Yeah, food right. How does he push the citizen? Bloody hell. Osli Moniz, push kala matka. I spoke to Ronnie. Ronnie didn't God. so he organized for them to be there. Okay, so I came down because I saw his car. I didn't see you in the car. I saw his car. I saw his car. I came straight up to him and I asked him, Ronnie, Kenka Garam Yupa. So I am asking him that. He said he's handling it. I went and stood at the side. I am no handle.